Assalamualaikum all. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற வீடியோ ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ. சம்மருக்கான 10 kinds of juice நான் பண்ணியிருக்கேன். இது chocolate milkshake, Gulkhand, pomegranate, apple juice, then grapes, watermelon, mango juice, Muskmelon, etc. 10 kinds of juice இருக்கு. பாருங்க எவ்வளவு எம்மியா கலர்ஃபுல்லா டெலிஷியஸா இருக்கு நம்மளுடைய எல்லா ஜூஸும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாங்க நம்மளோட 10 types of juice இந்த சம்மர் கூல் வெக்கேஷன்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் சொல்லி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி வந்து நான் என்ன ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா கிரேப்ஸ், பிளாக் கிரேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். தென் மஸ்க்மெலன், pomegranate, மேங்கோ இப்போ தான் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் ட்ரை. ஸோ மேங்கோ, தென் வந்து டேட்ஸ், பனானாஸ், வாட்டர்மெலன், தென் ஆப்பிள். இது தேவையான மெயின் வந்து நம்ம மில்க். ஸோ மில்க் எடுத்தாச்சு. தென் பனானா வந்து சீஸ் பனானா மில்க் ஷேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு ரொம்ப திக் க்ரீம் மில்க் எடுத்திருக்கேன். தென் இது வந்து குல்கான் ஒரு ஃப்ளேவர். குல்கான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அதாவது ரோஸ் பெட்டல்ஸில் ஹனி சரி சம்திங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது. தென் இது கொக்கோ பவுடர். சாக்லேட் மில்க் ஷேக்லாம் எப்படிங்க, ஸோ அதனால வந்து கொக்கோ பவுடர் எடுத்தாச்சு வித் சாக்லேட் சிரப். தென் ஐஸ் கியூப்ஸ், சுகர். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஜூஸ் மில்க் ஷேக், அதாவது சாக்லேட் மில்க் ஷேக். ஸோ நான் வந்து 1 glass of milk, cocoa powder, then chocolate syrup, two cups of sugar, then ice cubes. எவ்வளோ சாக்லேட்டியாக இருக்குது நம்மளுடைய. ஸோ நம்ம இதை நல்லா சைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு தென் மில்க் ஷேக்கை டன். சாக்லேட் மில்க் ஷேக், நம்மளுடைய பனானா மில்க் ஷேக், பனானா க்ரீம் மில்க் ஷேக். ஸோ அதுக்கு நான் 1 glass ஆஃப் மில்க் போட்டுக்கிறேன். தென் பனானாஸ், தென் 1 spoon full of cheese cream எடுத்திருக்கேன், அதையும் போட்டாச்சு. தென் 2 cups of sugar. இப்போ வாங்க இதை பீட் பண்ணலாம். வா பாருங்க எவ்வளவு க்ரீமியாக இருக்குது. டன். நம்மளுடைய பனானா க்ரீம் சீஸி மில்க் ஷேக் ரெடி. நம்மளுடைய வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் மில்க் ஷேக். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. சம்மர் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட் நீங்கள் இது மாதிரி எல்லா ஜூஸ் ரெசிபீஸையும் எடுத்து உங்கள் பாடியை நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கலாம். தென் அதில் 1 cup ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தென் சுகர்ஸ் 2 cup. தென் ஐஸ் க்யூப்ஸ். ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து மில்க் வந்து ரொம்ப சில்லாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கோங்க, இல்லை வந்து மில்க் ரொம்ப கூலாக இருந்தால் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வேணாம். ஸோ நம்மளுடைய திக் வாட்டர்மெலன் மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. குல்கான் மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு 1 cup ஆஃப் மில்க், தென் குல்கான். இது ஆல்ரெடி சுகர் இருக்கும் பிகாஸ் ஹனி, அதனால் வந்து நான் இதில் கொஞ்சம் கூட சுகர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ வாங்க இதை பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸ் பெட்டல்ஸோட வந்து சூப்பராக இருக்குது நம்ம குல்கான் ரெடி. ஆப்பிள் ஜூஸ், அதுக்கு 1 cup ஆஃப் மில்க் போட்டாச்சு. தென் நம்மளுடைய ஆப்பிள்ஸ் எல்லாம் ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். Then 1 spoon of sugar. Then எல்லாருடைய ஃபேவரட் ஃப்ரெஷ் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் ஆப்பிள் ஜூஸ் கூட ரெடி. நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய டேட்ஸ் மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 1 cup ஆஃப் மில்க். தென் டேட்ஸ் சீட்ஸ் நான் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேட்ஸ் போட்டுருக்கேன். தென் டேட்ஸ்லேயும் சுகர் இருக்கிறதால நான் ஜஸ்ட்டு 1/2 cup ஆஃப் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தென் வாங்க இதை பீட் பண்ணிக்கலாம்.
டேட் ஜூஸ் ரெடி. டேட் ஜூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. என்னென்னா வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இது டபுள் கலராக கீழே வந்து நின்றுடும், ஒரு லேயர் மாதிரி. நான் அப்போ உங்களுக்கு அது காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் மேங்கோ மில்க் ஷேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த மேங்கோ எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறேன். தென் 1 glass ஆஃப் மில்க் அதில் போட்டாச்சு. 1 cup ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணியாச்சு. தென் வாங்க இப்போ பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், நம்மளுடைய மேங்கோ மில்க் ஷேக்கும் சூப்பர் தின்னாக ரெடி ஆகிடுச்சு. டன். ஸோ ப்ரோமோகிரானேட் ஜூஸ் மில்க் ஷேக்கு ப்ரோமோகிரானேட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறேன். தென் 1 glass ஆஃப் மில்க் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. அது கூட கப்ஸ் ஆஃப் சுகர். இப்போ வாங்க இதை பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய ப்ரோமோகிரானேட் ஜூஸ் மில்க் ஷேக் ஆல்சோ ரெடி ஆகிடுச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய மஸ்க் மெலான். இந்த சீசனுக்கு ரொம்ப சீசனல் ஃப்ரூட் இது, ப்ளஸ் ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ஃப்ரூட். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தென் இதில் 1 glass ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணியாச்சு. அது கூட 1 small cup ஆஃப் சுகர். தென் இதை பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய ஹெல்த்தி மஸ்க்மெலன் ஜூஸ் ரெடி. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நம்மளுடைய கிரேப்ஸ் மில்க் ஷேக் இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம். தென் அதில் 1 full glass ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணியாச்சு. தென் அது கூட சுகர் 1 cup. இப்போ வாங்க இதை பீட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபைனலி சூப்பர் நம்மளுடைய கிரேப் ஜூஸ் ரெடி. இதெல்லாம் வந்து அதை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்திருக்கேன். சாக்லேட் சிரப், தென் செரிஸ், கிரேப்ஸ், கொக்கோ சிப்ஸ், இலாச்சி பவுடர், ஐஸ்கிரீம்ஸ், பிஸ்தா அண்ட் ஆல்மண்ட். ஸோ நம்ம எடுத்துருக்க விப்டு க்ரீமால் நம்ம சாக்லேட் சிரப்பை ஃபுல்லாக கூல் பண்ணிடலாம். ஸோ தென் இது மேலே சாக்லேட் சிரப், சிப்ஸ். ரோஸ் எசன்ஸ் மேலே வச்சாச்சு, பிகாஸ் அது குல்கண்ட். தென் ஆப்பிள் ஜூஸ்க்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக மேலே ஆல்மண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம். தென் கிரேப்ஸ் வந்து இதை மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன், வச்சாச்சு கிரேப்ஸ். தென் ப்ரோமோகிரானேட்க்கு இலாச்சி பவுடர் மேலே போட்டுடலாம். தென் டேட் சிரப் மேலே நம்மளுடைய ஹர்ஷீஸ் போட்டுடலாம். தென் மஸ்க்மெலானுக்கு மேலே பிஸ்தாஸ்லாம் போட்டுக்கலாம். தென் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சி ஸோ இது மாதிரி உங்களுடைய சம்மரை சூப்பராக இது மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ்லாம் எடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ பாடி ஹைட்ரேட்டடாக கூலாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.